It was 1969 when I first met Swami Kriyananda. Ho conosciuto Swami Kriyananda nel 1969. I was 22 years old. Avevo 22 anni. It was in Palo Alto at Stanford University. Era in Palo Alto, California, all'Università di Stanford, which is just south of San Francisco. che è un po' sud della San Francisco. Either because you're the same age as me or because you've read it in the history books. The 1970s in San Francisco were very impressive. Se avete l'età come me, oppure se avete letto i libri, negli anni 70 in San Francisco era un momento impressionante. The whole culture of the USA was changing and it never changed back. Tutta la cultura degli Stati Uniti stava cambiando e non è mai andato indietro. The teachings of India were invading the USA, especially California. Gli insegnamenti dell'India stavano invadendo gli Stati Uniti, specialmente in California. Yogananda's autobiography of a yogi was being read by everyone. Quasi tutti stavano leggendo il libro di Yogananda, Autobiografia di uno yogi. And we were doing a lot of things that were not quite as uplifted as Autobiography of a Yogi. E stavamo facendo tante cose che non erano così elevanti come l'autobiografia di uno yogi. And into that, Swami Kriyananda waded like a courageous man. In questa atmosfera è entrato Swami Kriyananda come un uomo molto coraggioso. And began putting out this call on behalf of his guru for a new tomorrow, for a new way of life. E ha messo in moto una chiamata da parte del suo guru per un nuovo domani, un nuovo modo di vivere. And we were very sincere in our aspirations, but not very clear about what it was we were trying to do. Eravamo molto sinceri nelle nostre aspirazioni, ma non avevamo tanta chiarezza su cosa dovevamo fare. And there were lots of Indian teachers and Americans who were calling themselves teachers. C'erano tanti insegnanti indiani e anche persone americane che si sono chiamati insegnanti. It was kind of a guru festival. Everyone was a guru. Era come una festa di guru, ognuno diceva di essere un guru. The job of the guru looks easier than the job of the disciple. Perché il compito del guru sembra più facile rispetto al compito del discepolo. So Swami Kriyananda, even though he had every right to present himself in an elevated way, E comunque Swami Kriyananda, anche avendo il diritto di presentarsi in un modo elevato, he did it just the opposite. ha fatto l'opposto. Because he knew that we were too immature to understand what a saint or a guru really was. Perché sapeva che noi eravamo troppo immaturi per sapere che cos'è un santo, che cos'è un guru. So he went out of his way to just be a friend to us. Quindi lui si è presentato come amico per noi. And he wore, except when he was on formal occasions, he wore ordinary Western clothes. E tranne certe occasioni si vestiva in vestiti normali occidentali. Actually, he favored Hawaiian print shirts. Addirittura a lui piaceva molto le camicie con fantasia dalla Hawaii. And when he would come into a room, there would be no special response to him coming in or going out. E quando entrava in una stanza o è uscito, non c'era una risposta eccezionale. And the great advantage of that was that any sense of his consciousness had to come entirely from inside. E il vantaggio di questo
era che per avere un senso della sua coscienza doveva venire da dentro. There was no corporate culture that told you how to behave. Non c'era una cultura, diciamo, organizzata che ti ha detto come dovevi comportarti. Which was not so good and also very, very good. E questo nello stesso momento non era tanto buono, ma era molto buono. And really, to close to the end of his life, he still maintained that relationship. E fino a quasi alla fine della sua vita ha mantenuto questo tipo di rapporto. Once specifically, he said to me, I always felt I could do more good for people as a simple, unaffected friend than in any other role. Una volta ha detto a me, mi sono sempre sentito di essere più utile alle persone prendendo il ruolo di un semplice amico. And then about 1998, I think it was, E poi verso 1998, 30 years after Ananda started, 30 anni dopo l'inizio di Ananda, he moved to Ananda Assisi, Italy. lui si è trasferito in Ananda Assisi in Italia. And he didn't come back to the US for a few years. E non è tornato negli Stati Uniti per diversi anni. So if we wanted to see him, we had to start coming here. Quindi per vederlo noi dovevamo venire qua. Oh, what a burden to come to Italy. Oh, che peso venire in Italia. But we bravely came anyway. Ma con coraggio siamo venuti. And Italy understands saints. Italia capisce i santi. Whew, that fly. Yes, yeah. He just wants each of us. I was with Swamiji in a restaurant, as it happened in Spain. It didn't matter. We were in a restaurant. Una volta stavo con Swamiji nella Spagna in un ristorante. And we were the only people in the restaurant. Eravamo le unici persone nel ristorante. And a fly like that kept landing on Swami's head. E una mosca si è sempre attirata sulla testa di Swamiji. And then it rested for a moment on the table. E poi è rimasto per un momento sul tavolo. He leaned over real close and said, "Please leave me alone." E Swamiji si è messo vicino alla mosca e ha detto, ti prego di lasciarmi in pace. So it landed once more on his shoulder, like this. E poi è venuto una volta in più sulla spalla di Swamiji. Then went away. E poi se n'è andato. Anandamoy Ma once was bothered by a fly on her face. Anandamoy Ma una volta era disturbata da una mosca che era sempre sul suo viso. And her devotees kept trying to shoo it away. E i devoti cercavano di farlo andare via. And she said, "No, this fly is a saint that took this body so it could be close to this body," is how she called herself. E lei ha detto invece no, questa mosca è un santo che ha preso questa forma per stare vicino a questa forma, indicando il suo proprio corpo. So maybe that will persuade this one to go away. Forse questo convincerà questa mosca di andarsene. Back to where I was. Tornando dove ero prima. When we came over to Italy, we is the collective, everybody from Ananda sort of word. Quando noi di Ananda abbiamo iniziato a venire qui in Italia, this was the quality of the Italian culture that Swami wanted us to understand. Questa era la qualità della cultura italiana che Swamiji voleva che avessimo compreso. Which is the willingness, the capacity to be intuitive in the heart and the willingness to just flow with that energy. La capacità di essere in sintonia con il cuore e di poter
l'apertura di fluire con questa energia. And seeing how Swami was treated in this country, we started treating him differently in the US. E nel vedere come le persone qui hanno risposto a Swamiji, ha cambiato il modo in cui noi abbiamo risposto a lui negli Stati Uniti. And it's that quality about human consciousness that I want to talk about here. Ed è questa qualità della coscienza umana su quale vorrei parlare. The easy awareness that there is another dimension to life than the obvious one. La comprensione facile, easy, non è la parola giusta facile, la comprensione che esiste un'altra realtà oltre ciò che noi osserviamo attorno. My topic today is transform your life, take control of your destiny, something like that, right? Il tema di oggi è trasformare la vita prendendo controllo del tuo destino con equilibrio. Has the fly gone to you? Sorry. Ha mandato la mosca a lei. And that topic implies personal strength. E questo argomento implica forza personale. And the fine line that we walk when we talk about this E stiamo camminando una linea molto fine parlando di questa. is this need to take control and not let your life be run from the outside. E tocca a me di prendere controllo e non permettere che la vita va guidata da influenze esterne. But the other side of that is we all know that this is a very uncertain world. Ma dall'altra parte sappiamo tutti che questo è un mondo molto incerto. And the more we try to say that I'm in charge and I'm the one, E più che cerchiamo di dire io sono in controllo, io sono il capo, the more hard and brittle we can become, ci fa diventare più duri, più fragili, because we simultaneously know how incredibly vulnerable we are. perché sappiamo nello stesso momento quanto siamo vulnerabili. Just the slightest thing can change our destiny completely. Anche una piccola cosa può cambiare completamente il nostro destino. I was visiting in India once. I was in the city of Calcutta. Una volta stavo in India, nella città di Kolkata. Just a simple thing like they drive on the left side of the road. Anche solo una cosa semplice come il fatto che loro guidano sulla parte sinistra della strada. So I boldly step out in the street to cross it, not seeing the car that's coming right at me. E io inizio a camminare nella strada senza essere consapevole della macchina che sta per venire. And by the grace of God, he stopped about an inch from me. E con la grazia di Dio lui si è fermato 2 centimetri da me. I was resting my hand right here on the hood of the car. La mia mano toccava la parte anteriore della macchina. I was saved, but it could have just changed everything like that. Io ero salvo, ma avrebbe potuto cambiare tutto in un istante. You all have your own stories. Maybe you've already lived through it. E avete tutti quanti la propria storia, forse avete già vissuto una cosa simile. And this doesn't even take into account the fact that we share this planet with a lot of crazy people. E in più di questo, noi condividiamo il pianeta con tantissime persone matte, pazze. And they've been fighting with each other and hating each other for decades, generations. E loro lottano uno con l'altro da decadi, da generazioni. And Divine Mother has seen fit to give a lot of these crazy people armies and bombs and nuclear weapons. E la Madre Divina ha permesso
che queste persone, tanti di queste persone hanno eserciti, le bombe, armi nucleari. And it doesn't matter how much sane, rational people say, "What are you doing?" They keep doing it. E non importa quante persone razionali dicono, ma cosa state facendo? Comunque lo stanno facendo. And Paramhansa Yogananda and Mother Mary at Fatima and Mother Mary in Medjugorje and Padre Pio, E Paramhansa Yogananda, la Madonna di Medjugorje, la Madonna di Fatima e Padre Pio, they've all promised that it's going to get worse before it gets better. hanno tutto promesso che diventerà peggio prima di migliorare. But they've also all promised that it is going to get better. Ma anche hanno promesso che alla fine sarà meglio. Not because those crazy people are going to suddenly wake up, Non per il fatto che forse queste persone pazze si svegliano, but because so many of us are waking up. ma invece perché così tanti di noi ci stiamo svegliando. Mother Mary in Medjugorje told us to pray 3 hours a day, I believe she says. La Madonna di Medjugorje ci ha detto di pregare 3 ore al giorno. And she said because so many people have responded to her, already one of the catastrophes has been moved aside. E lei ha detto che grazie al fatto che così tante persone seguono lei, una delle catastrofi potenziali è stato neutralizzato. So we are talking about two things of importance right now. Stiamo parlando ora di 2 cose importanti. One is intensely personal. How can I have a happier, more fulfilled life? Uno è molto personale, come posso avere una vita più felice, più appagata? And the other is, how do I respond to the world around me right now? E l'altra domanda è come devo rispondere al mondo attorno a me? And they're actually, the answer to both questions is the same. E la risposta a queste 2 domande è la stessa. Because all of these saints and prophets who have made these predictions Perché tutti questi santi e profeti che hanno fatto queste previsioni said that the difficulties that are coming are not random, they're not God being angry with us, hanno detto che le difficoltà che stanno per venire non sono solo a caso, non sono perché Dio si è arrabbiato con noi. it's a great opportunity for us to understand where strength and power really comes from. Ma invece è un'opportunità per noi di capire da dove viene la vera forza e potere. And it comes, it's not entirely that we just collapse and let God take care of it. E non è che noi semplicemente crolliamo e lasciamo che Dio fa tutto. And it's not entirely that we say, I am the one who's in charge, I will make my own reality. E neanche non è che siamo noi che possiamo dire io sono in controllo, io creo la mia realtà. It's us having the sensitivity, the creativity, and the courage to align ourselves with a higher power. Ma invece implica che noi abbiamo la sensibilità e il coraggio di allinearci con una realtà più alta. India is the other country in the world that opens its heart so naturally to the saints. India è l'altro paese nel mondo che naturalmente apre il suo cuore ai santi. And Swamiji lived for much of the last 10 years of his life in India. E Swamiji, per una grande parte degli ultimi 10 anni della sua vita, ha vissuto in India. He was already elderly when he moved there, and his health was not good during those last years. E lui era già anziano quando si è trasferito lì
E in questi ultimi anni la sua salute non era molto buona. And he traveled around and he gave many public talks in very large halls, attracted many hundreds of people, thousands sometimes. Ma nonostante ciò ha viaggiato molto in India, ha fatto tantissimi discorsi con pubblici a volte di più di 1000 persone. And the righteous belief in India is just if you can touch the feet of the holy man, that his energy will bless you. E in India credono che se tocchi i piedi di un uomo santo, la sua energia ti darà la benedizione. And this is not untrue. E questo non è che non è vero. But when Swamiji would try to leave the hall through the center aisle, Ma quando Swamiji cercava di uscire da una sala nel corridoio centrale, people would swarm out of their chairs and bring their babies, you know. le persone lo hanno circondato e anche hanno portato i bambini per essere benedetti. And literally, the devotees had to stand like this and make a human change so he could walk out. E letteralmente i devoti, i nostri, dovevano stare a impedire le persone di toccarlo. And this is the interesting balance we're trying to find right now. E questo è l'equilibrio interessante che stiamo cercando di trovare. From the first moment that I saw Swami Kriyananda, Dal primo momento in cui ho visto Swami Kriyananda, it was just about this time in 1969, so my anniversary is coming up here. era proprio questa parte dell'anno, in 1969, quindi sto per avvicinare al il mio anniversario. We're talking more than 50 years. Gee whiz. Stiamo parlando di più di 50 anni. Yes, see. As soon as I saw him, I knew that his consciousness had no boundary. That's how it felt to me. Appena l'ho visto, sentivo che la sua coscienza non aveva nessun confine. And many of you have had experiences either with him or with Yogananda or with Jesus or with some other great saint in the world. E tanti di voi avete avuto un'esperienza o con lui o con un altro santo o con Gesù. And these experiences are not limited by Jesus being in the body and you being in the body. They exist throughout all time. E queste esperienze non sono limitate a, per esempio, Gesù qui in corpo fisico, ma trascendono tempo e spazio. Wherever the divine has been, Yogananda said, that vibration remains forever. In qualsiasi luogo dove è stato il divino, Yogananda dice che questa benedizione rimane in questo luogo. And as soon as one becomes aware of the existence of that kind of power, it changes our understanding of what power itself is. E appena ci rendiamo conto dell'esistenza di questo tipo di potere, cambia il nostro concetto di che cos'è il potere. And because our experience of that divine power comes and goes, E grazie al fatto che la nostra esperienza di questo potere divina viene e va, either because we have it attached to one physical person who comes and goes in our lives, o perché l'abbiamo attaccato a una persona individuale che viene e va nella nostra vita, or if our devotion is to a master that we may never have met, oppure se la nostra devozione è per un maestro che non abbiamo mai conosciuto. I had the extraordinary experience just in the last few years to go to Israel for the first time. Io avevo l'esperienza straordinaria negli ultimi anni di andare per la prima volta nella Terra Santa. And
remembered, is the only word for it, remembered Jesus in a way that I hadn't known him before. E mi sono ricordata, non posso dire in un altro modo, mi sono ricordata di Gesù in un modo che non avevo mai sperimentato. Of course, in this body, I could never have known Christ when he was living as Jesus. Certo, in questo corpo non avrei mai potuto conoscere Gesù quando era in vita. But that doesn't make him any less real to me as my personal friend. Ma questo non lo rende meno reale per me come un amico personale. But of course, that closeness, it comes and then it goes. Ma questo senso di avvicinanza viene e poi va. I'm meditating in the Holy Sepulchre, it comes. Yeah. Quando meditavo nel Santo Sepolcro è venuto, era lì. Yeah, I'm doing my laundry in California, it goes. Quando sto facendo il mio bucato nella California, se ne va. So we have the idea that God himself, through the masters, is sending and withdrawing the energy. E questo ci dà l'impressione che Dio, attraverso i maestri, sta mandando l'energia, ma poi la sta ritirando. Or today, Yogananda really loves me, but tomorrow he has his doubts about me. Oppure, forse oggi Yogananda mi ama, ma forse domani avrà i dubbi su di me. We don't understand that the divine power is constant. Noi non capiamo che il potere divino è costante. Think about the words eternal, unchanging, infinite, unconditional. Pensi di queste parole: eterna, immutevole, costante. Beyond creation, beyond the dualities of creation, beyond life and death. Oltre la creazione, le dualità della creazione, oltre la vita e la morte. What could make that force come and go? Cosa potrebbe far sì che questa forza viene e poi va? You have, as an architectural feature in many of the buildings in this country, Come un aspetto dell'architettura di tante strutture in questo paese, these very heavy wooden shutters that are outside the window. ci sono le persiane di legno fuori le finestre. I was kind enough to be given the use of a room in the building over here for the hour waiting for you all to arrive. Dopo pranzo mi hanno gentilmente dato una stanza in una casa vicino per riposarmi. Magnificent sunlight shining on the window. E c'era la luce bellissima del sole che splendeva sulla finestra. But you know what I'm going to say, the wooden shutters were closed. Però le persiane erano chiuse. So what is the problem? Is it the shutters or the sunlight? Allora dove si trova il problema? Nel sole oppure nelle persiane? But our difficulty is more subtle. Ma la nostra difficoltà è più sottile. Because there's a part of us that wants to be in that light all the time. Perché c'è una parte di noi che vuole sempre stare in questa luce. And then there's a part of us that has very deep habits of seeking comfort and fulfillment in other ways. Ma contemporaneamente c'è una parte di noi che cerca l'appagamento in diversi modi esterni. That's why every religious epic is a war. Perciò ogni epica religiosa è di una guerra. In human terms, war is complete insanity. Nei termini umani, la guerra
È una cosa completamente pazza. Bear in mind, sometimes it's sometimes it's necessary. Anche se a volte è necessario. Yogananda himself said, even in the higher ages that we're going into, we will need a global police force to discipline bullies. Those are his words. Yogananda ha detto che anche nelle epoche più elevate che stanno per venire ci sarà bisogno di una forza di polizia per eliminare l'influenza dei bulli. I mean, sometimes the willingness to fight and die to protect others or for a righteous cause is a tremendous positive spiritual step. E a volte il dovere di combattere e di morire per proteggere gli altri è un dovere molto elevato. But quite apart from that, all of the epics are some kind of a fight to the death, aren't they? Ma a prescindere da questo, tutti gli epici sono una lotta per vita e morte. Even the Bhagavad Gita, which is all about Krishna and Arjuna on the field of Kurukshetra. Anche nella Bhagavad Gita è un discorso tra Krishna e Arjuna sul campo di battaglia. And the whole Mahabharata that comes long before you get to the Bhagavad Gita E tutta il Mahabharata che succede anche prima della Bhagavad Gita is all about the effort of the righteous side to make a deal with the bad guys so that they can all just live happily together. è tutto che fare con i bravi che cercano di fare un accordo con i cattivi così che possono tutti vivere insieme in armonia. But no matter how much compromise the righteous side is willing to make, it's never enough. They always want more. Ma non importa quanto offrono compromessi, il lato dei bravi non è mai abbastanza, i cattivi sempre vogliono di più. And the deeper explanation of the battle of Kurukshetra is the field of battle is myself, my heart, my mind, my spirit. E la spiegazione più profonda della battaglia del Kurukshetra è che succede dentro di me, nel mio cuore, nella mia mente, in me stesso. And even though I know that this is the righteous cause, Anche se so che questa è una causa giusta, a piece of me just hopes there's some way that I can bring this habit with me, and maybe this habit with me, and maybe that habit with me. c'è sempre qualcosa in me che vorrei fare possibile che possa portare questa abitudine, questo e quello abitudine. And it's even more complex than that, because each of those habits is a vortex of energy. E il discorso è anche più complesso perché ognuno di queste abitudini è una vortice di energia. So we're on our way to our meditation cushion. We're going to do a set of yoga postures and then a long meditation. And all of a sudden we're at the refrigerator. All of a sudden? And we're at the refrigerator. Possiamo essere può essere che stiamo camminando verso la nostra stanza di meditazione, vogliamo fare un po' di yoga e poi una bella lunga meditazione e poi ci giriamo verso il frigo. And we don't even know how we got there. E non è neanche chiaro come siamo arrivati lì. But that little vortex of energy just grabbed us like that. Ma questo piccolo vortice di energia ci ha aggrappato. And so we think sadhana is when I'm on my cushion or on my mat. Noi pensiamo che il sadhana vuol dire essere seduta sul mio cuscino o il mio tappeto di yoga. But true sadhana, true spiritual practice is every minute of every day.
Ma il vero sadhana, la vera pratica spirituale è ogni minuto di ogni giorno. Every thought we have, every feeling we have, every word we speak, every decision we make. Ogni pensiero, ogni azione, ogni parola che diciamo, ogni cosa che facciamo. But I don't mean this in some kind of horrifying, stifling way. Ma non intendo parlare di questo come una cosa terribile o una cosa che ci reprime. And this is where the lives of the saints become a very important example for us. E questo è dove le vite dei santi diventano molto importanti per noi. And Swami Kriyananda is the one that I know the most, of course. E Swami Kriyananda è quello che conosco meglio. But through knowing him, I can understand the saints I've never met better. Ma attraverso aver conosciuto lui, posso capire anche gli altri santi in un modo migliore. Because he just was one of us. Perché lui era come uno di noi. He laughed very easily, he had a wonderful sense of humor. Ha riso spesso, aveva un senso di umorismo meraviglioso. He joked, he enjoyed a funny joke if it was given to him. He teased us, he allowed us to tease him. It was just very free. Lui faceva gli scherzi, anche apprezzava le battute, ci ha preso in giro, ha permesso che noi prendevamo lui in giro. Era molto libero con queste cose. We went out to dinner, we went on holiday, we went to movies. We'd share movies at home. Abbiamo cenato insieme, abbiamo fatto delle vacanze insieme, siamo andati al cinema con lui, abbiamo guardato i film a casa con lui. But everything he did, he was always looking, everything he did, he was always simultaneously aware of this divine flow of energy. Ma in ogni cosa che faceva era sempre simultaneamente consapevole di questa energia divina che fluiva attraverso di lui. Because Swamiji knew that the divine energy was always flowing, and the only difference was whether he opened himself to receive it or not. Perché Swamiji sapeva che l'energia divina fluiva sempre e che toccava a lui di aprirsi per riceverla. And one of the many things he said was, the surest sign of God's presence is joy. E una delle cose che ha detto spesso è il segno più evidente della presenza di Dio è la gioia. He said, even when Yogananda was living, because he lived with Master for the last 3.5 years of Yogananda's life, E lui ha detto anche durante la vita di Yogananda, perché Swamiji ha vissuto con Yogananda durante gli ultimi 3 anni e mezzo della vita del maestro. he said sometimes the Master had to scold you very sternly. Ha detto che ogni tanto il maestro doveva rimproverarci in un modo severo. Swamiji said he preferred to win you with love, but if that wasn't working, he would speak strongly. E Swamiji ha detto che Yogananda preferiva di attirare le persone con amore, ma a volte doveva anche essere severo. He said, but no matter how sternly he scolded you, you always felt hopeful and encouraged. Ma ha detto che non importa quanto lui l'ha rimproverato severamente, la persona che ha ricevuto questo sentiva sempre un senso di coraggio e speranza. When he scolded one of the disciples very sternly, the disciple said, but you will forgive me, Master, won't you?
Una volta ha rimproverato fortemente un discepolo e questo discepolo ha detto, ma maestro, mi perdonerai, no? And Swamiji said that Master looked really startled and said, "What else could I do?" E secondo Swamiji il maestro sembrava anche scioccato e ha detto, ma cos'altro potrei fare? Because we don't have to earn that love. That love is the sunlight shining onto the planet. Noi non dobbiamo meritare questo amore è come la luce del sole che splende sul pianeta. But by our own decisions, we move in and out of attunement with it. Ma a secondo le nostre decisioni, noi ci spostiamo dentro e fuori di questa sintonia. And we think we move out of attunement when we go to the refrigerator instead of to the meditation pillow. E pensiamo di essere fuori sintonia quando andiamo al frigo invece di andare nella stanza di meditazione. Right. Or lose our temper when we swore that we weren't going to lose our temper this time. Oppure se ci arrabbiamo quando abbiamo fatto un voto di non arrabbiarci. Or take that extra glass of wine when you really know you shouldn't take it. Oppure prendiamo un altro bicchiere di vino quando sappiamo che non dovremo farlo. And all those are not such great decisions. E queste non sono decisioni ottime. But when we move out of attunement, when we move out of the light, it's when we believe that God has moved away from us. Ma il vero allontanarci dalla sintonia, allontanarci dalla luce è quando noi pensiamo che Dio si è allontanato da noi. At any moment, we are just acting according to the karma that we have set in motion over many incarnations. In qualsiasi momento noi stiamo agendo a secondo il karma che abbiamo messo in moto da incarnazioni. And everything we did and everything that we do always seems like a good idea at the time, or we else wouldn't have done it. E tutto ciò che abbiamo fatto, tutto ciò che facciamo ora, sempre sembra di essere una buona idea in quel momento, oppure non l'avremmo fatto. And if we could have done better, we would have done better. E se fosse possibile fare in un modo migliore, l'avremmo fatto. But all that karma it's already done, it's behind us. Ma tutto questo karma è fatto, è dietro di noi. But it exerts a magnetic pull on our consciousness. It's a habit. Ma comunque ha un effetto magnetico sulla nostra coscienza nella forma di un'abitudine. And that's the battle of Kurukshetra, between all that we've already done and we keep falling back into, and that which we aspire to become and keep trying to achieve. E questa è la battaglia di Kurukshetra tra tutto ciò che abbiamo fatto nel passato e che cerca di tenerci dietro contro tutto ciò che vogliamo fare, su cui aspiriamo di fare per andare verso la luce. And our own will is involved. E entra in gioco la nostra forza di volontà. And you can't just drift your way into enlightenment. Non puoi galleggiare per entrare nella illuminazione. When I was first learning these spiritual teachings, I had a small group of friends. We were all learning together. Quando ho iniziato a conoscere questi insegnamenti spirituali, avevo un gruppo di amici e stavamo studiando insieme gli insegnamenti. And one of my friends was really good at sleeping when there was something he didn't want to face. E uno di questi amici era molto bravo a addormentarsi se c'era qualcosa che non voleva affrontare.
He was supposed to be getting a master's degree from a East Coast university, and so he was sleeping a lot. Stava studiando per una laurea avanzata in un'università e quindi ha dedicato tanto tempo a addormentarsi. So we learned that there were 3 levels of consciousness: superconscious, conscious, and subconscious, subconscious being sleep. E noi avevamo imparato che ci sono 3 livelli della coscienza: la supercoscienza, la coscienza e il subconscio, che vuol dire dormire. So he used to proudly declare that he'd mastered one of them and there were only 2 more to go for him. E quindi lui ha dichiarato con orgoglio di aver acquistato uno di questi, quindi gli rimaneva solo 2 in più. At the same time, we read that sometimes enlightenment comes to you in your sleep. You wake up from sleep and suddenly you're in cosmic consciousness. E avevamo anche letto che a volte la illuminazione viene durante il sonno. So e quando ti sveglio siete nella coscienza cosmica. So we all decided that was the route we wanted. E abbiamo tutti deciso che volevamo seguire questo modo. Of course, doesn't work like that. E naturalmente non funziona così. But so we have to make a decision as to what is important to me in my life. Quindi dobbiamo fare una decisione: che cos'è che per me è importante nella mia vita. And then step by step, we have to apply whatever will we can apply to moving in that direction. E poi passo per passo dobbiamo mettere in moto la forza di volontà di andare in quella direzione. But what we have to understand most profoundly Ma una cosa che dobbiamo capire in un modo molto profondo is that we are surrounded by angels and saints and masters who are just waiting to help us. che noi siamo circondati di angeli, santi, maestri che sono lì pronti di aiutarci. And that energy is always raining down upon us if we will just open ourselves to receive it. E questa energia sempre ci arriva come pioggia, basta aprirci per riceverla. Our challenge is a very deep and inward one. La nostra sfida è molto profonda e interiorizzante. Is to attach ourselves with unwavering determination. Cioè di attaccarci con determinazione che non cambia. To the fact of our relationship with the divine. Al fatto del nostro rapporto con il divino. And nothing we can do severs that connection. E di sapere che niente che facciamo può rompere questa connessione. We have in the room right now a tiny baby and his parents. In questa stanza ora c'è un piccolo bambino e i suoi genitori. And many remember when your own children were that tiny and you could hold them like that. E forse diversi di voi vi ricordate di aver avuto figli che erano così piccoli che potevi prenderli in braccio così. And you know that there's no power in the universe that can take that love out of your heart. E sapete che non esiste nessun potere nell'universo che può togliere questo amore dal tuo cuore. Everything in the physical world is just a symbol of divine realities. Ogni cosa nel mondo fisico è un simbolo di una realtà divina. Why do we talk about God as Heavenly Father and Divine Mother? Perché parliamo di Dio come Padre Celeste, Madre Divina? Because it awakens us to the possibility of that kind of love.
perché ci fa svegliare alla possibilità di questo tipo di amore divino. The first step to taking control of our destiny, to transforming ourselves, Il primo passo nel prendere controllo del destino, nel trasformare noi stessi, is to realize that it's not I, but we who are doing this. è di realizzare che non è io, ma noi che stiamo facendo queste cose. If you're a disciple, you have a guru. If you're a human being, you have a heavenly Father and a divine Mother. Se tu sei discepolo, hai un guru. Se tu sei un essere umano, hai un Padre celeste, una Madre divina. All the chaos that the masters and Mary and others predict for this world Tutto il caos che i maestri e altri hanno previsto per questo mondo is for one reason. viene per solo un motivo. As a global culture, we have moved out of the light. Che come una cultura globale ci siamo spostati fuori dalla luce. We have forgotten that we are children of our Heavenly Father and of our Divine Mother. Abbiamo dimenticato che siamo figli del Padre Celeste e della Madre Divina. And the power that we seek and the security that we long for E il potere che cerchiamo, e la sicurezza che desideriamo, can only be found in that relationship. si trova solo in quel rapporto. So, let's take a little bit of a break. Yes, sir. Che differenza c'è fra una cosa che io penso, che magari chiedo a Dio e invece la chiedo in meditazione? Non ho capito La precisamente. differenza se io penso una cosa che chiedo con Dio e invece la chiedo durante la meditazione, che differenza c'è? Okay, what difference is there between having a thought of a question that I'd like to ask God and or asking God during meditation? It matters how we express ourselves when we feel that we are communicating with a higher reality. L'importanza è come ci esprimiamo quando cerchiamo di comunicare con una realtà più alta. But you have to understand that the divine level is always listening to us. Dobbiamo capire che il livello divino è sempre lì in ascolta a noi. And we are always radiating a state of consciousness. E noi sempre irradiamo uno stato di coscienza. We are always radiating our hopes, our desires, our fears. Sempre stiamo irradiando le nostre speranze, i nostre paure, i nostri pensieri. We are a pattern of energy of all those forces. Noi siamo un schema di energia di tutte queste forze. Metaphysically, this is the vibrations of the chakras. Sul livello metafisico, questo è la vibrazione dei chakra. And it's the pattern of the energy in the chakras that makes us who we are. Ed è il schema di energia nei chakra che ci rende ciò che siamo. It's really that pattern that attracts and repels, and it's what everybody feels in each other, even if they don't know it. Ed è questo schema che attira, che ripelle, che influisce come percepiamo uno all'altro, anche se non ci rendiamo conto. And in just the same way that our human companions
feel our energy as much as they hear our words. Nello stesso modo come i nostri compagni umani sentono la nostra energia al di fuori delle nostre parole. On a much more subtle level, the divine consciousness is aware of who we are regardless of what we say. Su un livello sottile, la coscienza divina è consapevole della nostra coscienza a prescindere ciò che esce dalla nostra bocca. So in a very real sense, whatever thought goes through your head is communicated to God, Guru, and the angels. Quindi in un senso molto vero, ogni pensiero che passa nella nostra testa è comunicata a Dio e gli angeli e i santi. But it's also good for us to try to clarify our thoughts and feelings and put them into coherent words. Ma anche ci fa bene cercare di chiarire i nostri pensieri e sentimenti e di metterli nelle parole coerenti. Not because God needs us to do that, but it helps us to do that. Non è che Dio ha bisogno che facciamo questo, ma invece aiuta a noi di fare questo. But if we're just trying to make ourselves look better than we actually are, Ma se stiamo cercando di fare finta di essere migliori di ciò che veramente siamo, that's a waste of energy. questo è uno spreco di energia. But if it's just trying to, like you would say to anyone you love, you would want to say it beautifully. We want to? I mean, just is in the way that you would want to talk to anyone you love, you take the trouble to say it beautifully. Ma come faremo sempre con una persona che amiamo, facciamo lo sforzo di esprimere in un modo bello. So you're correct in the sense that they're all communication. They just communicate in different ways. Hai ragione quando dici che tutto è una comunicazione, ma comunicano in diversi modi. That's why the sadhana, the real spiritual practice, is just who am I right now, and then who am I now, and who am I now. It's always creating a pattern of energy that is defining our reality. Quindi il vero sadhana, la vera pratica spirituale è di dire questo è ciò che sono ora, questo è ciò che sono ora, questo è ciò che sono ora, sempre trasformando la schema di energia che definisce chi siamo in verità. That's why the most important thing is to believe that we're loved by God and to be very, very happy about that. Quindi la cosa più importante è di sapere che siamo amati da Dio e di essere molto, molto felici di questo. Yogananda wrote a poem called God's Boatman. Yogananda ha scritto una poesia che si chiama Il nocchiere di Dio, in which he said he would return to this earth again and again, 1 trillion times if necessary. in cui dice che è disposto di ritornare a questo mondo di nuovo, milioni di volte se è necessario, As long as one stray brother is left behind. fino a quando solo un fratello rimane indietro. So sometimes I think, okay, sir, if I'm that stray brother, you're just going to have to come back. E a volte dico al maestro, allora maestro, devi tornare per me. Swamiji taught us to be lighthearted about things that you might want to weep about. Swamiji ci ha detto di essere leggeri
anche riguardo le persone che potrebbero farci piangere. When you're not feeling upset, make it funny. Quando non ti trovi agitato, rendi la cosa umoristica. So when you are feeling upset, it'll be harder to take yourself seriously. Così che nel momento in cui diventi agitato, sarà più difficile prendere sul serio questa cosa in te stesso. So when I say to Master, I'm sorry, sir, you're just going to have to come back for me. Quindi quando io dico al maestro, mi dispiace maestro, ma tu devi per forza tornare indietro per me. That's not really a pathetic cry that I'm the worst of his disciples. Non è una piangere che sono il pessimo dei suoi discepoli, But it's saying to myself, what if I were? I'm still his disciple. ma invece è dire a me stessa, anche se fosse vero, io sono comunque suo discepolo. After devotion, having a sense of humor is probably the best thing you can do on the spiritual path. Dopo la devozione, un buon senso di umorismo è forse la cosa migliore che puoi avere sul sentiero spirituale. Because joy is the infallible sign of God's presence. Perché la gioia è il segno infallibile della presenza di Dio. Okay, any other questions? Altre domande? Quando? Quando l'altra persona è arrabbiata, come posso essere leggera? Arrabbiata. How can I be light when another person is angry? Perché io lo sono, ma metto l'altro ancora più rabbia, se io sono leggera. Because if I am, Ecco, come posso evitare questo? Yeah. Io non voglio fare male all'altra persona. devi fare brevi frasi perché io devo tradurre. So sometimes when I try to be light, it makes the person even more angry. So how can I do this without making the person more angry? If it makes them angry, don't do it. Se lo rende arrabbiato, non dovresti farlo. If you have a sense of humor, but they don't have a sense of humor, it is infuriating, I have to say. Now, I'm going to answer you more than that, but yeah. Se tu hai un senso di umorismo, ma l'altra persona non ce l'ha, può diventare anche più arrabbiato. Yeah, I'm talking more about for yourself than trying to impose it on others. They will feel profoundly disrespected if they're not. Quando parlo di essere leggero e usare il senso di umorismo, sto parlando di noi stessi, non di imporre questo su un'altra persona. When we're dealing with other people, there's no rules. Quando abbiamo a che fare con le altre persone non esistono regole, Because the unique interplay of your magnetism and theirs can't be anticipated with a rule book. perché lo scambio vibratorio unico tra voi due non può essere elencato in una lista di regole. Even my many Ananda friends over decades sometimes make a mistake. Anche I miei amici di Ananda che conosco da decade ogni tanto fanno un errore. By telling, well, let's say me, if I'm upset about something, by telling me the spiritual principle that I ought to be following. Per esempio, se io sono agitata, se mi dicono il principio spirituale che dovrei seguire in quel momento, I call that true but irrelevant. e io su questo uso la frase vero ma irrilevante, Because it's not helpful. perché non è utile. So in any situation, you have to think, what is helpful here?
Quindi in ogni situazione dobbiamo pensare cosa sarà utile in questa situazione. But it's important to realize that helpful also includes you. Ma It's è importante capire che utile anche coinvolge te stesso. And you're not more important than somebody else, but you're not less important either. Non sei più importante di un'altra persona, ma nemmeno sei meno importante. You're all equal, we're all equal in the eyes of God. Siamo tutti uguali negli occhi di Dio. And so you have to weigh whose need is more important. Quindi devi individuare chi ha il bisogno più importante. You have to be a devotee of the truth. Devi essere un devoto alla verità. And this means you're not always really nice. Che vuol dire che non sei sempre carino, dolce. Sometimes just being nice is not at all helpful to anybody in the story. A volte essere carino non è utile a nessuno. And you have to have the courage to stand for your own truth if it's important to do so. E devi avere il coraggio di essere ferma sulla tua verità, qualsiasi And che to show sia, someone the natural consequence of their behavior. e di dimostrare a una persona le conseguenze naturali di un certo comportamento. It's a balance of everybody's need and what has priority in that moment. E di trovare l'equilibrio tra i bisogni di ogni persona e di valutare quale ha più priorità in quel momento. It's very important. Sometimes people think to be spiritual is just to let people walk all over you. That's not true. È importante, a volte le persone pensano che essere spirituale vuol dire essere uno zerbino, e questo non è vero. Yeah, okay. Because a lot of times that's harder. It's harder to stand up for yourself than it is just to shrink. A volte è più difficile essere saldo sui piedi invece di ritirarti. No, non è così, nel senso che c'è quella fermezza, ma non c'è il capire dall'altra parte, perché, ok, No, let her translate. c'è la fermezza e il coraggio. There is firmness. Wait, aspetta. There is firmness and courage. Ma è difficile farsi comprendere. Dall'altra persona, but it's difficult to make the other person understand. You can't always make the other person understand. Non è sempre possibile fare possibile che l'altra persona comprende. If you're going to make your truth dependent on everyone else accepting it, you're going to be here forever. Se la tua verità dipende dall'accettazione degli altri, sarai un fallimento. This is the heartbreaking reality of human life. Questa è una realtà che può spezzare il cuore. And we're always trying to make it work, and sometimes we can, and lots of times we can't. Cerchiamo sempre di fare funzionare, ma a volte riusciamo e a volte invece no. This is why eventually we seek our security with God. E questo è perché è importante cercare la nostra sicurezza in Dio. And from the strength of that inner connection, then it's easier. It's not easy, but it's easier to relate to this world as it is. Nella forza di questa connessione, di questa convinzione, rende non facile, ma più facile fare le cose giuste in questo mondo. We think this world is supposed to just line up and be what we want it to be. Abbiamo il pensiero che questo mondo dovrebbe allinearsi e essere ciò che noi vogliamo che sia. And Yogananda says the reason we incarnate so many times over and over,
keep coming back. Yogananda dice che il motivo per quale continuiamo a reincarnarci, che veniamo di nuovo e di nuovo, is because it almost works. è perché quasi funziona. If it's a total catastrophe, you don't want to have anything to do with it. Se fosse una catastrofe totale non avremmo interesse di tornare, But it always almost works. ma invece sempre quasi funziona. If only my daughter had understood and not married that terrible man. Se solo mia figlia avesse capito e non fosse sposata con questo uomo terribile. If only I had followed my true intuition and never had children. Se solo avessi seguito la mia intuizione e non avessi fatto figli. If only I hadn't been born in Italy where everyone's so emotional. Se solo non fossi nato in Italia dove la gente è così emotiva. If I were a German and just had lots of willpower. Se fosse invece tedesco con tanta forza di volontà. Then it would be perfect. Allora sarebbe stato perfetto. So we come back and we adjust it a little and try to make it work this time. E poi ritorniamo, facciamo qualche aggiustamento e cerchiamo di renderlo perfetto. But gradually we realize that this world is a university to teach us to first make a relationship with the divine, and from that, security, stability, love, then we can do everything else. E finalmente capiamo che questo universo è un'università, che dobbiamo imparare di metterci in sintonia con il divino e poi possiamo fare tutto il resto. But that doesn't mean we don't weep. Excuse me, doesn't mean? That we don't weep. Oh, ma questo non vuol dire che non piangiamo. Because the heart is very tender and there's so much that happens that makes you cry. Perché il cuore è tenero e c'è tanto che succede che ci fa piangere. When Yogananda gave the funeral for Sister Gyanamata, who was his most advanced woman disciple, Quando Yogananda ha condotto il funerale per Sister Gyanamata, che era la sua discepola femminile più avanzata, he said he saw her soul leave her body and merge into the infinite light. lui ha detto di aver visto la sua anima lascia il corpo e emergersi nella luce infinita. But when he conducted her funeral, he cried. Ma nel condurre il funerale lui piangeva. Oh, he said, we will never be Yogananda and Sister Gyanamata again. E ha detto, non saremo mai più Yogananda e Sister Gyanamata. This is a very complex reality that we're living. Noi viviamo in una realtà molto complessa. And Swamiji said something very important about human suffering. Swamiji ha detto una cosa molto importante riguardo la sofferenza umana. Because human suffering doesn't come to punish us or to break our spirit. La sofferenza umana non viene per punirci o per rompere il nostro spirito. It comes to teach us where our true happiness can be found. Ma invece viene a insegnarci dove trovare la vera felicità. So Swamiji said whenever he sees someone who's really suffering, which in this world is pretty easy to see, E quindi Swamiji ha detto, quando vedeva una persona che soffriva, che in questo mondo è facile di vedere, he thinks, well, that's the kind of suffering that causes people to turn to God. lui pensava, è questa sofferenza che fa le persone girarsi verso Dio. And because of that suffering, how much greater will be the joy
when that relationship is formed. E grazie a questa sofferenza, quanto più sarà la gioia quando questo rapporto si crea. That is not easy to remember E questo non è facile di ricordare in the face of our own suffering, or even more profoundly in the way this world is going now. nell'affrontare la nostra sofferenza e anche più nell'affrontare dove sta andando il mondo in questo momento. But if we don't turn toward the divine, what do we have left? Where can we go? Ma se noi non ci rivolgiamo verso il divino, cosa avremo? Dove possiamo andare? Okay. Another question? Un'altra domanda? Sentendo dire voi cantare, mi piaceva capire qual era il pensiero sul concetto di arte. Di? Di arte. Arte. Sì, voi cantando fate un'espressione creativa, un'espressione artistica. E mi piaceva sapere qual era oltre la gioia, la bellezza, l'armonia e il rapporto con chi trasfigura la bellezza del divino in qualcos'altro, in un'espressione creativa. Qual è la sua pensiero? Sì, un po' di confusione. So, listening to us sing, he was wondering what is the relationship with art and with the creative process. And non ho capito la seconda parte. Dicevo che io almeno in questo percorso personale sto cercando di annullare l'egocentrismo dell'uomo, ma pensare semplicemente che sono un recettore di qualcosa di divino che è intorno a me. E questo dopo che ho letto un libro indiano che dice trasfigurazione della natura in arte, nel senso che noi siamo semplicemente dei recettori e trasformiamo, un'espressione divina in un'arte materiale, in un'arte. So he's talking about setting aside the sense of individual creativity and perceiving in an artistic expression that it's something that's flowing through us. Swami Kriyananda himself was an extraordinarily creative and artistic person. Swami Kriyananda era una persona straordinariamente creativo e artistico. I mean, music, poetry, literature, philosophy. La musica, poesia, letteratura, filosofia. Yogananda also was a creative artist. Poetry, music, the books he wrote. Anche Yogananda era un artista creativa con la poesia, con I canti, con I suoi libri. And it's a departure from the way much religious teaching, both East and West, especially the West, has perceived personal self-expression. E questo è diverso del modo comune in cui la religione occidentale e anche orientale percepisce l'espressione individuale creativa. The traditional monastic ideal is that you just do what you're told. L'ideale tradizionale monastica è semplicemente fai ciò che ti dicono di fare. And even if what you're told to do makes no sense, you still do it, and that's considered to be a spiritual attitude. E anche se ciò che ti dicono di fare non ha senso, lo fai comunque e questo è considerato un atteggiamento spirituale giusto. Yogananda said that's completely wrong. E Yogananda ha detto che questo è completamente sbagliato. And Swamiji endorsed it and took it even farther. E Swamiji era d'accordo e ha portato anche più avanti il discorso. He wrote a book, I don't know if it's in Italian, it's called The Artist as a Channel. Ha scritto un libro e anche in italiano L'artista come... No, that's not the name of it. It's called Art as a Hidden Message.
L'arte come messaggio nascosto, non solo il titolo in italiano. L'arte come canale di ispirazione. And it talks about creative self-expression not only as a pathway, but as a necessary stage to self-realization. E lui parla dell'espressione creativa non solo come una strada, ma come una cosa necessaria per raggiungere la realizzazione del sé. Because one of the major stumbling blocks to our spiritual progress Perché uno degli ostacoli principali al nostro progresso spirituale is that we don't know ourselves. è che noi non ci conosciamo. We don't know how we really feel. We don't know what we're really angry about. We don't know what we're afraid of. Non sappiamo cosa che sentiamo, non sappiamo perché siamo arrabbiati o abbiamo paura. And we gradually find out because of our interactions with other people and how crazy they get when we don't know ourselves. E piano piano capiamo attraverso le interazioni con gli altri quanto sono caotiche quando noi non conosciamo noi stessi. And creative self-expression is one of the most effective ways to get to know yourself and find out what I really think and feel. E l'espressione creativa autoespressione creativa è uno dei modi migliori per conoscere noi stessi. And then ideally, to gradually elevate what I think and feel until we transcend limitation and come into infinity. E idealmente, gradualmente, di raffinare ciò che penso e sento per entrare in un'espressione sempre più elevata. Both of those things are equally important, self-knowledge and then the elevating of ourself to a higher dimension. Tutti e due sono importanti, la comprensione di noi stessi e la canalizzazione verso alto di noi stessi fino a un livello più alto di espressione. Nowadays, people celebrate what is really the grossest level of human feeling in art. Oggi come oggi la gente celebra ciò che è il livello più grossolano dell'espressione del cuore umano. And think if I feel it, it must be important, so I'm going to dump it on an unsuspecting public. E pensano, se sento qualcosa è importante e ho il diritto di gettarlo sul pubblico che non lo aspetta. That is not the kind of creative self-expression that leads to self-realization. E questo non è il modo di autoespressione creativa che ci porta verso la realizzazione del sé. It's not that we don't have to understand that dimension of ourselves, but we need to make a conscious decision as what to do with it. Non vuol dire che non dobbiamo renderci conto di questo livello dei sentimenti, ma dobbiamo capire cosa fare con questo. We put our self-expression in front of us and we look at it and we ask, is that who I really want to be? Is that the message I want to give to the world? Guardiamo la nostra autoespressione e ci chiediamo, ma è questo veramente ciò che voglio offrire al mondo? So Swami Kriyananda said he actually came to try to teach us a different kind of creativity. E quindi Swamiji ha detto che lui è venuto per insegnarci un nuovo tipo di creatività. In which we try to tune into a higher vibration, just as you're saying, and then become a channel for that vibration. In cui cerchiamo di sintonizzarci con una vibrazione più elevata, come hai detto tu, e poi cercare di esprimere queste vibrazioni attraverso di noi. That in higher realms, let me just think for a moment.
We have an inspiration to create if we're turned in an upward way that will be given to us from a higher realm. Se abbiamo il desiderio di creare e se siamo in sintonia con i livelli più alti, saremo canali per la creatività dai livelli più alti. But that what we're trying to create, whatever medium we're using, already exists as a higher vibration. E qualsiasi tipo di espressione creativa, qualsiasi media che cerchiamo di utilizzare, già esiste su un livello più elevato. And we just open ourselves to be the vehicle through which it comes. E noi ci apriamo di essere il canale, lo strumento attraverso lo quale si esprime. Somebody asked Swamiji, what's your favorite music? Qualcuno ha chiesto a Swamiji qual è la tua musica preferita. He said, mine. E lui ha detto la mia musica. And then he realized he hadn't said it quite properly. E poi aveva capito di non aver risposto precisamente giusto. He said, I wasn't answering the question, what do I think is the best music? E lui ha detto, non volevo rispondere alla domanda cosa secondo me è la musica migliore. He said, and I don't consider it mine, it was given to me. E anche ha detto, io non la considero mia, mi è stata donata. But Divine Mother was able to use him as an instrument because that was his interest, that was his desire. Ma la Madre Divina poteva utilizzarlo come strumento perché era ciò che voleva, questo era il suo desiderio. And he would just hear it, and then he would write it down. E lui semplicemente ha sentito questa musica e poi l'ha scritto giù. All great artists in any field receive it, and that's how they describe it. Tutti i grandi artisti in qualsiasi campo sentono questo e descrivono questa esperienza. But we don't have to be great artists to still be in the same mold. Ma non dobbiamo essere grandi artisti per poter fare la stessa cosa. Swamiji asked me to write a biography of him. I think I was 24 when he asked me to write it. Penso di aver avuto 24 anni quando Swamiji mi ha chiesto di scrivere la sua biografia. He did say, not yet. Ma ha detto non ancora. I published it when I was 72. E l'ho pubblicato quando avevo 72 anni. And it took me a few years to write there. E ci voleva diversi anni per scriverlo. And I worried about it every day from when I was 24 to when I was writing it. E mi sono preoccupata di questo ogni giorno, da quando avevo 24 anni fino a quando ho concluso il libro. And I tried to write it from time to time. E ogni tanto in tanto cercavo di scriverlo, But there were just too many conflicting feelings inside of me. ma c'erano troppi sentimenti in conflitto dentro di me. The effort to write it began to tell me who I was and how I needed to grow. Perché lo sforzo di scrivere ha reso chiaro in me chi ero e su cosa dovevo lavorare in me. So when I finally did write it, I was in total seclusion. Quando finalmente ho scritto questo libro ero completamente da sola, in ritiro. And I experienced what Swami said. The book was there, and I just had to get the words down. E ho sperimentato ciò che Swamiji aveva descritto. It was Il not libro effortless. C'era e non dovevo fare altro che scrivere giù le parole. It was not effortless. It took all the concentration and willpower and energy I had.
e non è successo senza sforzo, ci voleva tutta la concentrazione e tutta la forza di volontà che avevo. But my opinions had nothing to do with how the book came out. Ma i miei opinioni non avevano niente a che fare con come è stato alla fine il libro. It was already there, and I just had to stay aligned in order to get it out properly. Era già lì e io dovevo semplicemente rimanere in sintonia per permettere questo di uscire. And it took me nearly 50 years to get myself where I could do that. E ci volevano quasi 50 anni per arrivare al punto di poter fare questo. And what's the last thought? And after, I think it came out well, and people like it. E io penso che è venuto bene, la gente è contenta. But my attitude toward it is, I did the best I could, and now it's not mine anymore. E il mio atteggiamento è, invece, ho fatto il mio meglio e ora è lì, non è più mio. And you see how different all that is? Yeah. Vedi la differenza in questa? I love the question. Mi piace così tanto la tua domanda. I have a passion for that question. In all balanced, sane society, everybody's an artist. Io sento fortemente che in una società completamente equilibrata tutti sono artisti. We dance, we sing, we put beads on our clothes, we paint our walls. Self-expression comes naturally in a healthy society. In una società sana, l'espressione del sé viene naturalmente. Danziamo, dipingiamo, facciamo decorazioni sui muri, sui nostri vestiti. And among the many things that needs to come back into balance is art. E tra tante cose che devono tornare in equilibrio c'è l'arte. Okay. I'm here to save the world. Sono qui per salvare il mondo. Ho conosciuto Swami che è molto giovane e cioè, è stato proprio così chiaro che dovevi essere la sua discepola o nel corso poi negli anni hai avuto anche altre attrazioni? So when you first... So che è molto difficile fermarti per tutti noi. So the question is, when you met Swami Kriyananda, did you know immediately that you were his disciple, or throughout the years did you feel attracted to other masters? Being Swami's disciple per se was not an option when I first met him. We were all disciples of Yogananda. Quando ho conosciuto Swami Kriyananda, non era un'opzione considerarmi suo discepolo, perché eravamo tutti discepoli di Yogananda. I felt that Swami Kriyananda, the phrase I used was, he was the pole star. Quindi il modo in cui ho descritto Swami Kriyananda era che lui era la stella polare. And the difference between him and Yogananda was not obvious to me. E la differenza tra lui e Yogananda non era ovvio per me. The difference between me and him was really obvious to me. La differenza invece tra lui e me era molto ovvia. So he said, I'm only acting on behalf of Yogananda, you're his disciples. Lui diceva, io agisco solo come espressione di Yogananda, voi siete I suoi discepoli. I said, whatever you say, sir, I don't care what you call it. E io ho detto, va bene Swamiji, a me non importa come lo dici. Because I think, how would you say it? I knew that he was my doorway to freedom. Perché io sapevo
che lui era la mia porta verso la libertà. And did I know that immediately? Yes. E ho riconosciuto questo subito? Sì. Absurdly quickly, like 15 seconds before he spoke. In un modo quasi assurdo, sapevo entro 15 secondi di averlo visto per la prima volta. I myself was astonished. E anche per me era una sorpresa enorme. What I saw, this is what happened. I recognized that he had the consciousness that I wanted to have for myself. Dico così, ho riconosciuto subito che lui aveva la coscienza che io volevo avere me stessa. I have no idea why I knew that. E non so perché conoscevo questo. Except self-evidently past lives, it was a long-standing relationship, it was just, oh, there you are again. È evidente che deriva da vite passate che per me era come un riconoscimento. Ah, eccoti ancora. Yogananda took me longer E Yogananda ci voleva più tempo. because I was already devoted to Sri Ramakrishna, an avatar in India in the 1800s. Perché ero già devota a Sri Ramakrishna, un avatar dall'India dall'inizio del XX secolo. But I knew that I had to be where Swami Kriyananda was. I had to do what he wanted me to do. So I said to Ramakrishna and Yogananda, your problem, you figure it out. Ma sapevo di voler essere stata con Swami Kriyananda, sapevo di dover fare ciò che mi ha detto di fare, quindi ho detto a Yogananda e Ramakrishna, allora questo dovete occuparvi voi. Because I couldn't sort that out because my consciousness wasn't clear, my intuition wasn't clear. Non potevo capire completamente perché la mia coscienza e la mia intuizione non erano chiare. And I knew that if I followed Swami Kriyananda and learned what he had to teach me, my intuition would clear and then I would know. Perché sapevo che nel seguire Swami Kriyananda e ciò che insegnava lui, la mia intuizione sarebbe sempre più chiara e la mia comprensione di cosa fare sarebbe più chiara. And about a year after I had moved into the ashram, I woke up one morning and said, how could you be so connected to Kriyananda and not also be connected to Yogananda? And that was the end of the story. It was settled. E dopo circa un anno di vivere nell'ashram, una mattina mi sono svegliata pensando, ma se sono così connessa con Swami Kriyananda, come posso non essere connessa con Yogananda? E questa era la fine della storia, della domanda. And I've never had a moment of doubt, just because of the grace of God, and I touch the ground in gratitude every day. E non avevo neanche un momento di dubbio con la grazia di Dio e ogni giorno tocco la terra in gratitudine. When Swami Kriyananda wrote his autobiography, The New Path, Swami Kriyananda ha scritto la sua autobiografia, Il Nuovo Sentiero. he tells about his call to become Yogananda's disciple. E lui scrive della sua chiamata di diventare discepolo di Yogananda. He found the autobiography, he read it. 1 week later, he was kneeling in front of Yogananda saying, I want to be your disciple. E scrive che ha trovato l'autobiografia di uno yogi e una settimana dopo era inginocchiato davanti a Yogananda dicendo voglio essere il suo discepolo. And he never had a moment of doubt. E non aveva neanche un momento di dubbio. When Swami was writing that book, I said to him, you know, almost nobody comes to the spiritual path like this. E quando Swamiji stava scrivendo questo libro, ho detto a lui, ma quasi nessuno
arriva al sentiero spirituale in questo modo. And when people read this, they're going to think that unless they have that kind of experience, this isn't their path. E le persone che leggono potrebbero pensare, se non avessero la stessa esperienza, forse questo non è il sentiero giusto per loro. Most people have to grow into that relationship. It's not just delivered to them full grown. La maggior parte delle persone devono crescere per entrare in questo rapporto, non è una cosa che viene così velocemente. Swamiji wrote that autobiography to help people. Swami ti ha scritto questa autobiografia per aiutare le persone. I said, this is not helpful. E io ho detto, questo non è utile. He said, I know, but that's how it happened. What else can I write? E lui ha detto, sì, lo so, ma è successo così, cosa altro potrei scrivere? So we have both the example of people that we meet and know, and then we have to trust ourselves. Quindi abbiamo l'esempio di persone che conosciamo, ma dobbiamo anche avere fiducia in noi stessi. But the most important thing is to do something. Ma la cosa più importante è di fare qualcosa. If I had let the confusion between Yogananda and Ramakrishna sideline me from serious spiritual discipline, Se avessi permesso la confusione tra Yogananda e Ramakrishna, che fosse un ostacolo che mi ha paralizzato di non andare avanti, if I had done nothing, in other words, to develop my intuition and to elevate my consciousness, I would still be sitting there. in altre parole, se non avessi fatto nulla per sviluppare la mia coscienza e intuizione, sarei rimasta sempre lì. So don't let uncertainty paralyze you. Quindi è importante di non permettere che l'incertezza ti paralizza. Do the best you can with what you know, and then ask God to enlighten you if there's more that you don't know. Fai il meglio che puoi, a secondo ciò che sai, e poi chiedi a Dio di darti la chiarezza di che cosa devi fare in più. Okay. Yeah. Well, my friends, we're close to the end. I'll take one more if there is one and try to answer it faster. Siamo quasi alla fine del nostro tempo. Posso prendere un'altra domanda e cerco di... Lontana dalle cose negative della vita, no? Soldi. Si allontana. When you're on a spiritual path, you tend to distance yourself from the negative things in life, and he mentioned money. Ma il lavoro, cioè cose che Work. ti mettono stress, no? Things that give you stress. Non c'è il rischio di allontanarsi però anche magari dalle cose belle, gli amici, perché io sono concentrato sul mio percorso. Is there not the risk to also distance myself from beautiful things like my friends if I'm so concentrated on my path? That's a good question. Una buona domanda. I think that your premise is not valid. Io penso che la tua premessa non è valida. It's not spiritual to distance yourself from anything. Non è spirituale di allontanarti da niente, da nessuna cosa. Whether stressful or pleasant, people mistakenly think that detachment means to be uninvolved. Che sia una cosa stressante o piacevole, le persone hanno il concetto sbagliato che essere distaccato vuol dire di non essere coinvolto. Or much worse, to be uncommitted. O anche peggio, di non sentirsi impegnato. Oh, I'll be with you, but not really. In altre parole, allora sarò con te, ma non veramente. It's a very, very grave misunderstanding. Questa è una malintesa molto grave. Detachment is to be able to give yourself 100% to whatever is in front of you. Distacco invece vuol dire poter darti 100% a ciò che si trova davanti a te. Making money
taking care of your crabby mother-in-law, getting along with your impossible teenager. Guadagnando soldi, andando bene con la suocera terribile o con I tuoi figli terribili. But just realizing this is an assignment from Divine Mother and I just have to carry it out as best I can. Ma invece dobbiamo riconoscere questo è un compito dalla Madre Divina e devo andare avanti il meglio che riesco. As Swami Kriyananda said to me when I had always associated being spiritual with being poor. Swami Kriyananda mi ha spiegato una cosa. Io sempre avevo l'idea che essere spirituale vuol dire essere povera. And for a complicated series of reasons, he put me in a position where I had to build a house. E per una serie complessa di motivi, lui mi ha messo nella posizione di dover costruire una casa. Which, the way I'm constituted, was about the worst thing that he ever asked me to do, practically. Che nel ciò che sono io, questa è la cosa pessima che mi aveva mai chiesto di fare. So I thought I'd build an ugly house. Quindi pensavo di fare una casa brutta. And he said, you don't get out of karma by doing it badly. E lui ha detto, non puoi liberarti dal karma nel fare la cosa in un modo brutto. Whatever you have in your life, whether it's pleasant or unpleasant, it's the karma that is perfect for you to learn how to love God no matter what. Qualsiasi karma che hai, se è piacevole o spiacevole, questo è il modo perfetto che la vita ti dà per imparare ad amare Dio di più. This is a specific message of Yogananda and Kriyananda at this time. Questo è un messaggio specifico di Yogananda e Kriyananda in questo momento. We're moving into an age when spirituality and everyday life are merging again. Stiamo andando avanti in un'epoca in cui la spiritualità e la vita quotidiana si stanno unendo ancora. So we have to learn how to remember God in the midst of everything. Quindi dobbiamo imparare a ricordare Dio in mezzo di tutto. Sometimes I wish we could just go back to the cave. A volte vorrei che fosse possibile ritornare solo nella grotta. But that's not what's being asked of us. Ma non è questo che Dio ci sta chiedendo. That's why Swami wrote so many books about art, about money, about children, about marriage. Perciò Swami ci ha scritto così tanti libri da riguarda l'arte, denaro, figli, matrimonio. How do we bring divinity into ordinary life, not how do we repel ordinary life to be spiritual? Come possiamo portare la divinità nella nostra vita quotidiana, non come possiamo allontanare la vita quotidiana per entrare nella divinità. It's the unique challenge of our times. È la sfida unica di questi tempi. So what I say to you is good luck, brother. Quindi posso solo dire buona fortuna, fratello. Okay, my friends, I'm going to invite our musicians up to give us some beautiful music before we stop. Invito I musicisti di cantare di nuovo per concludere. And if you want me to sign any books, I'm very happy. Oh Signore